ওয়েলকাম টু শেফ এরিক্স কিচেন। তো আমি আগের দিন আপনাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে ওরিও বিস্কিট দিয়ে চকলেট কেক বানাতে হয়। এখন আজকের রেসিপি আমাদের হচ্ছে বার্গার। দ্য মোস্ট সেন্সেশনাল সাইড ডিশেস ইজ দ্য বার্গার। কোনো কোনো জায়গায় বার্গারটাকে দে ইউজ অ্যাজ আ মেন কোর্স। তো সাধারণত আমরা দেখে থাকি এই বার্গার হচ্ছে আমেরিকানস একটা স্ট্রিট ফুড, বাট বার্গার এখন সব রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলে মেন কোর্স হিসেবেও ইউজ হয়। তো বার্গার বানাতে গেলে খুব সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে বাড়িতে বার্গার বানানো যায়, হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে অর্ডার দেওয়া দরকার নেই, তো সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। আমরা চিকেন বার্গার বানাবো। বার্গার অনেক রকম হয়ে থাকে, বিফ বার্গার হতে পারে, টার্কি বার্গার হতে পারে। তো আমরা আজকে চিকেন বার্গার দিয়ে আমরা শুরু করবো। Let's start to prepare the chicken burger and see the recipe, how will I prepare this one. 400 gram chicken breast keema, oil, white oil, eggless mayonnaise, garlic and ginger paste, butter, fresh parsley chop, sugar, salt, black pepper, fresh bread dust, egg, and for the decoration, tomato, onion and fresh lettuce. And this is the market available burger bread. আপনার যদি ওটিজি মেশিন থেকে থাকে বাড়িতে, তাহলে এই ওটিজি মেশিন বার্গার বানাবার আগে আপনাকে বোথ সাইড দিয়ে 15 মিনিট সময় দিয়ে 200 সেন্টিগ্রেডে এটাকে প্রিহিট করে রাখতে হবে। প্রিহিট করার পরে ট্রেটা আপনি বার করে নেবেন। এই ট্রের মধ্যে আপনি বার্গারটা সাজিয়ে দেবেন।
আপনার যদি ওটিজি মেশিন না থাকে তাহলে আপনি কীভাবে বার্গার বানাবেন? তাহলে আমরা এই ফ্রাই প্যান ইউজ করব। এই ফ্রাই প্যান ইউজ করব। কীভাবে আপনি ফ্রাই প্যান ইউজ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। অর্থাৎ আই উইল শো ইউ two types of preparations. One is for the OTG and another was with the fry pan. Lockdown, if you don't have the chicken keema from the market, then what you will do? You will not have burger. Of course you will have burger. How? Egg burger. So I will show you also the preparations of the egg burger. So let's start to prepare the egg burger.